ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. એમ આઈ ઓડિબલ? મારો અવાજ આવે છે? Okay, so I'm audible. So good morning students once again. Because today it's a combined class for 6th as well as 8th semester, we'll be again taking it on YouTube, and then again regular જે lectures હશે તમારા લોકોના, that will be taking up individually, but જે common classes છે, for that we'll prefer this so that both the classes can be accommodated. Okay. I hope you all remember what we discussed in the last lecture. Last lecture ની અંદર આપણે શું ડિસ્કસ કરેલું છે લગભગ તમને લોકોને બધાને યાદ હશે. We discussed the different types of gases: natural gas, associated gas, dissolved gas, casing head gas, refinery of gas, as well as LPG. Okay, so today what we are going to discuss is another important test. Okay, as far as gasoline is concerned, I think I am visible now. I hope all of you guys can see me. Okay, today what we are going to discuss is another very important test as far as gasoline is concerned, that is Reid vapor pressure. Okay, Reid vapor pressure આપણે લોકો test is the next study test that we are going to see today. This is also આપણ એક ટેસ્ટ છે જે આપણે લોકો ગેસોલિન માટે યુઝ કરીએ છીએ along with ASTM, because guys, vapor pressure is one of the most important parameter as far as any liquids are concerned. અને જ્યારે પણ તમે લોકો અલગ અલગ ઓપરેશન્સ કરો છો, તમે લોકો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો, you are distilling, vapor pressure is one of the most important things. કેમ કે if you try to relate this vapor pressure ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કઈ વસ્તુ ક્યારે લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, વેપરમાંથી લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, and as a result of which it's very important. Okay, so today what we are going to see is Reid vapor pressure. Reid is the name of the scientist who devised this particular equipment, and એના બેઝ ઉપર આપણે આ vapor pressure find કરીએ છીએ. That is the reason why we call this Reid vapor pressure. Okay, so I'll just show you the image for this Reid vapor pressure. I hope all of you guys can see this. Image is slightly small, થોડુંક નાનું છે, but I think it will be for the sake of understanding it's enough for all of us. Okay, Reid vapor pressure generally used થાય છે not only for gasoline but also for all other petroleum fractions which are highly volatile. Generally જેટલા volatile fractions હોય એના માટે આ વસ્તુ મેજર કરવામાં આવે છે. Okay, and importantly remember that the Reid vapor pressure is measured at 38 degrees Celsius plus or minus 0.1 degrees Celsius. Okay, 38 આ temperature યાદ રાખજો. It can be asked in various MCQs or any other place also કે what is the temperature at which Reid vapor pressure is measured. It is measured at 38 degrees Celsius plus or minus 0.1 degree Celsius હોઈ શકે, otherwise
38 degree Celsius is the temperature at which Reid vapor pressure is measured. Okay. હવે આ જે એપેરેટસ છે આની અંદર આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ્સ સ્લાઇટલી બ્લર બિકોઝ ધ ઇમેજ ઇઝ નોટ ધેટ ક્લિયર. એનીવેઝ આપણે સમજવા માટે આઈ થિંક ઇટ વિલ બી ઇનફ. ઓકે, ઓલ ઓફ યુ ગાઈઝ પુટ યોર અટેન્ડન્સ ઇન ધ ફોર્મેટ. તમારું એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રેકેટમાં તમારું બેચ. ઓકે, એનરોલમેન્ટ નંબર આઈ વિલ જસ્ટ show you a demo. Okay, enrollment number and your batch. Don't write anything else, just આટલું જ તમારે મેન્શન કરવાનું છે. Okay, so as soon as you keep on writing we will continue. Okay, આ જે apparatus છે આની અંદર બેઝિકલી બે ચેમ્બર્સ છે. ઓકે, when you are saying chamber means you can say two enclosures કે બે ડબ્બા તમે લોકો કહીએ દેશી ભાષામાં તો પણ ચાલે. Here what they have mentioned is there are two compartments. If you can see, આ જે મોટું cylindrical portion છે that is indicated by this 5 અને નીચે જે નાનું cylindrical portion છે that is indicated by 6. ઓકે, અને ઉપરનું જે કમ્પાર્ટમેન્ટ હશે એની અંદર હશે એર. ઓકે, એર વિલ બી દેર એન્ડ ઇન ધ લોઅર કમ્પાર્ટમેન્ટ ગેસોલિન that is પેટ્રોલ. કે સપોઝ તમારે કેરોસીનનું મેજર કરવું છે તો ઇટ વિલ બી કેરોસીન. સો વોટ એવર ફ્યુલ ઇઝ ટુ બી ટેસ્ટેડ એ નીચે હશે અને ઉપરના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં યોર એર વુડ બી દેર. The apparatus consists of two chambers. The lower chamber, they are in the form of bomb for holding the test sample. જે sample તમે ટેસ્ટ કરો છો એ lower chamber માં રહેશે. Above this there is the air chamber which is a hollow cylindrical space designed to possess 4 times the bomb volume. Second important parameter. પહેલું મેં તમને કીધું હતું the test is conducted at 38 degree Celsius and second one તમે બે ચેમ્બરને જ્યારે કમ્પેર કરો છો નીચેનું ફ્યુલ સેમ્પલનું ચેમ્બર અને ઉપર એરનું કમ્પાર્ટમેન્ટનું ચેમ્બર, the volume of the air chamber is 4 times the volume of the fuel chamber. સપોઝ નીચે ફ્યુલ ચેમ્બરનું વોલ્યુમ સપોઝ છે 1 લીટર છે તો ઉપર જે એરનું ચેમ્બર છે ઇટ્સ વોલ્યુમ વુડ બી 4 લીટર્સ. ઓકે, કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે આપણે લોકો એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરીએ છીએ ધીસ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાસ દેટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એઝ વેલ એઝ ઓલવેઝ રિમેમ્બર. ઓવરઓલ પ્રોસિજર આપણને લોકોને યાદ હોય બટ ધીઝ આર સમ પેરામીટર્સ દેટ વી નીડ ટુ રિમેમ્બર વેન વી આર રાઇટિંગ ધીસ ઇન ધ એક્ઝામ્સ. Okay, so this was the second one, the volume. Then the top portion of the chamber is fitted with a pressure gauge. તમે લોકો IPC ની અંદર ભણી ગયા હશો that board and pressure gauge. Okay, if you can see it is mentioned as number 2. Okay, manometer. So it can be a normal manometer, it can be a pressure gauge. Basically it is going to measure the pressure. Okay, and that is what will indicate the pressure. Now આપણે લોકો ટેસ્ટમાં કરીએ છીએ શું? The bomb is first filled with the sample up to the brim and immediately the valve is closed. સૌથી પહેલાં નીચે જે ગેસોલિનનું કમ્પાર્ટમેન્ટ છે in that you are filling the gasoline and then as soon as you fill it to the brim, વર્ડનો મતલબ છે છલોછલ, એકદમ સપાટી સુધી તમારે તમારું જે ફ્યુલ છે ભરી નાખવાનું. ઇટ ગોઝ ટુ સે કે એની અંદર એર કે વેપર રહેવું જોઈએ નહીં. ઓકે, ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ, એઝ સૂન એઝ યુ ફિલ ઇટ, જેમ તમે ભરી નાખો તરત જ એને ક્લોઝ કરનારો. અગેન વાય? અધરવાઇઝ ધીઝ આર વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ્સ. ગાઈઝ ધીઝ થિંગ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જે વર્ડ્સ છે આ જ તમને લોકોને યાદ રાખવાનું છે. આ જ તમે લોકો એક્ઝામમાં નહીં લખો કે તમે એના ધ્યાનમાં નહીં રહે તો આનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમારું ક્લિયર નહીં થાય. યુ નીડ ટુ ફિલ ઇટ ટુ ધ ટોપ એન્ડ ઇમિડિયેટલી ભરીને તરત જ તમારે એને બંધ કરી દેવાનું જેથી કરીને એ થોડુંક વેપરાઇઝ ના થઈ જાય, વોલેટાઇલ છે. All these things as we already discussed, Reid vapor pressure test આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ? ફોર વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ્સ. એટલે પેટ્રોલ ભરીને તમે સપોઝ 2 મિનિટ ઉપર સુધી છલોછલ ભરીને 2 મિનિટ પણ રાખો, સમ અમાઉન્ટ ઓફ પેટ્રોલ વુડ ઓલરેડી હેવ ઇવોપરેટેડ. ઓકે, સો વી ડોન્ટ વોન્ટ દેટ ટુ અલાઉ. સો સૌથી પહેલાં એના બ્રિમ સુધી ભરી નાખો અને ઇમિડિયેટલી તમે એને ક્લોઝ કરી નાખો એન્ડ કનેક્ટેડ ટુ ધ અપર ચેમ્બર, જે એરનું ચેમ્બર છે એની સાથે તમે એને કનેક્ટ કરી દો. નાઉ આપણે એને ટેમ્પરેચર કઈ રીતના મેન્ટેન કરીએ છીએ? ઇફ યુ કેન સી દેટ ધીસ ઇઝ અ કન્ટેનર. ઓકે, આ કન્ટેનરની અંદર ધીસ પર્ટિક્યુલર આ જે લેવલ દેખાય છે તમને, ઇફ યુ કેન સી હિયર, ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ વિથ વોટર. ઓકે, સો આખા સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર જે છે એ મેન્ટેન કરવા માટે વી ઇમર્સ ધીસ એન્ટાયર સેટઅપ ઇન્ટુ વોટર બાથ અને એનું ટેમ્પરેચર આપણે રાખી દઈશું 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ.
Okay, so this makes it very clear. The apparatus is now immersed in a water bath which is kept at 38 degrees Celsius. The maximum pressure indicated by the gauge is counted as the Reid vapor pressure of the sample. 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર તમારું વોટર તમે સેટ કરી દો અને પછી તમારું આખું જે બે કમ્પાર્ટમેન્ટ છે ને આખું સેટઅપ તમે લોકો પાણીની અંદર ઇમર્સ કરી દો એન્ડ આફ્ટર ઇટ અટેન્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ થોડાક ટાઈમ પછી ધ પ્રેશર દેટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય ધ ગેજ ઇઝ નોન એઝ ધ Reid vapor pressure of the sample. Okay, this is how Reid vapor pressure is calculated. LPG, naphtha, gasoline, jet fuels are tested like this. આ બધી વસ્તુને આવી રીતના ટેસ્ટ કરવામાં આવે. Okay, it is found that true vapor pressure in most cases is higher than that indicated by the RVP. Most of the cases ની અંદર, again an important thing, most of the cases ની અંદર તમારું જે રિયલ વેપર પ્રેશર હોય, એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશન્સમાં જે વેપર પ્રેશર હોય, that would be more than this. એ વસ્તુ પણ હંમેશા યાદ રાખવાનું. True vapor pressure would almost always be higher than the RVP. And variation is different. અમુક કેસીસ માટે જે વેરિએશન છે ઇટ વુડ બી ડિફરન્ટ. અમુક થોડુંક વધારે હોય, માઇટ બી સમ ઇઝ કોઈક 5% વધારે હોય, કોઈક 10% વધારે હોય, વોટ એવર. ઓકે, બટ યુ કેન નોટ સે કે બધામાં 5% વેરિએશન વુડ બી દેર, ઇન એવરી કેસ 10% વેરિએશન વુડ બી દેર. યુ કેન નોટ સે દેટ. ઓકે, નાઉ maximum difference is indicated in case of crude oils. Relative expression true vapor pressure to RVP is also sometimes indicated for gasoline. It is in the range of 1.03 to 1.05, while for crude it goes up to 10. હવે એક છે ટ્રુ વેપર પ્રેશર જે તમે નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશન્સમાં મેજર કરો છો એ, એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ Reid વેપર પ્રેશર. સો જેમ તમે લોકો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી મેજર કરો છો, density of any substance upon density of water, density of any substance upon density of air. Similarly, here also what you can do is તમે લોકો Reid vapor pressure અને true vapor pressure એને એક રેશિયો લઈ શકો. True vapor pressure ઉપર રાખો અને Reid vapor pressure નીચે રાખો. True vapor pressure upon Reid vapor pressure. As I said, true vapor pressure વધારે છે. So this ratio would always be greater than 1. So આ જે રેશિયો છે ગેસોલિન માટે માઇટ બી 1.03 ટુ 1.45ના રેન્જમાં હોય. ઓકે, બટ ક્રૂડ ઓઇલ્સ જે ક્રૂડ છે પેટ્રોલિયમ એના માટે ધીસ થિંગ કેન બી એઝ હાઈ એઝ 10. મીન્સ 10 ગણું વધારે Reid વેપર પ્રેશર કરતાં 10 ગણું વધારે હોઈ શકે ટ્રુ વેપર પ્રેશર. ઓકે, યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓલવેઝ કીપ ધીસ ઇન માઇન્ડ, ઓલ્સો ધીસ રેશિયો. Okay, and this test is very important as it gives the vapor pressure of any particular component. તમારું ગેસોલિન છે કે તમારું નેફ્થા છે, તમારું LPG છે, એનું વેપર પ્રેશર તમને લોકોને આપશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ that is conducted for gasoline. Okay, ASTM distillation, RVP test, Reid vapor pressure test. Okay, these are some of the tests that are commonly used, asked in exam. યાદ રાખજો. આઉટ ઓફ પ્રોબેબલી ASTM, Reid vapor pressure, TBP, આ 3-4ની અંદરથી એકાદ ટેસ્ટ 110% will be asked in your exams almost every year. કા ASTM પૂછાય, કા TBP પૂછાય, કા Reid vapor pressure પૂછાય, otherwise might be Octane number would be asked. At least one of these important tests would be there in your exams. Okay, so now if we just try to revise once again, હજી એકવાર આપણે સપોઝ રિવાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરીએ. વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ Reid વેપર પ્રેશર? સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ, ધ ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ એટ 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ફર્સ્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર કન્ડક્ટ થાય છે. સેકન્ડ થિંગ, વી હેવ 2 કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ ઓર યુ કેન સે 2 ચેમ્બર્સ. ધ લોઅર ચેમ્બર ઇઝ ફોર ફિલિંગ ધ ફ્યુલ, કે આપણું જે સેમ્પલ છે પેટ્રોલિયમનું સેમ્પલ છે, પેટ્રોલિયમ ફ્રેક્શનનું સેમ્પલ છે, એને ભરવા માટે યુઝ થાય. એન્ડ ધ અપર ચેમ્બર ઇઝ ફોર એર. ઓકે, નાઉ what is the relation between the volume of both? The lower chamber volume and the upper chamber volume are related like the upper chamber volume is 4 times that of the lower chamber. Fuel નું chamber નું જે વોલ્યુમ છે એના કરતાં 4 ગણું વધારે વોલ્યુમ હશે તમારા અપર ચેમ્બરનું. ઓકે, પછી તમે લોકો શું કરો છો? વી આર ટેકિંગ ધ ફ્યુલ ઇન ધ લોઅર ચેમ્બર, વી આર ફિલિંગ ઇટ ટુ ધ બ્રિમ. છેલ્લો આપણે ભરી નાખીએ એન્ડ એઝ સૂન એઝ વી ફિલ ઇટ વી ક્લોઝ ધ કન્ટેનર. We close the lower chamber and connect it to the upper chamber. એને કનેક્ટ કરી દઈએ. જે અપર ચેમ્બર છે એની ઉપર we place a pressure gauge.
Okay, we place this pressure gauge and then this entire setup, આખું જે setup છે, we immerse that into a water bath which is kept at 38 degree Celsius. ઓકે, 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરેલા એક વોટર બાથની અંદર આખું સિસ્ટમ આપણે ઇમર્સ કરી દઈએ. આફ્ટર સમ ટાઈમ ધ પ્રેશર દેટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય ધ પ્રેશર ગેજ ઇઝ નોન એઝ ધ Reid vapor pressure of the sample. ઓકે, એઝ ડિસ્કસ્ડ, Reid vapor pressure જનરલી તમારા ટ્રુ વેપર પ્રેશર કરતાં ઓછું જ હશે. સો અનધર ટર્મ ઇઝ યુઝ દેટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ટ્રુ વેપર પ્રેશર ટુ Reid vapor pressure, and this value, this fraction has values ranging in different proportion. ગેસોલિન માટે it can be from 1.03 to 1.45 સુધી હોઈ શકે, અને ક્રૂડ માટે, ક્રૂડ ઓઇલ or your petroleum માટે this value can go as high as 10. ઓકે, સો હું જ્યારે કહું છું 10, એનો મતલબ એમ થાય કે ક્રૂડ ઓઇલનું Reid વેપર પ્રેશર જે છે એના કરતાં 10 ગણું વધારે હોય એનું ટ્રુ વેપર પ્રેશર. ઓકે, ધીસ ઇઝ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ બિકોઝ જ્યારે તમે ક્રૂડને ડિસ્ટિલેશન કોલમ્સની અંદર નાખો છો, સો એટ દેટ ટાઈમ્સ ધ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, ઓલ ધીસ થિંગ્સ દે આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, so this is the simple experiment of Reid vapor pressure. I will try to get some good figure if possible and then share it with you, and you can also just search for some good figures. આના રિલેટેડ સારા એકાદા ફિગર તમે લોકો નેટની અંદર સર્ચ કરો, so you can get those things from net only. Okay, any doubt in this Reid vapor pressure, then you can ask right now. Reid vapor pressure ની અંદર કંઈક પણ doubts હોય, then you can ask. Otherwise we will be taking the second topic, that is again one of the most important topic as far as PRPC is concerned. તમે લોકો કોઈ પણ જગ્યાએ, ઇનફેક્ટ as far as petrol is concerned, એની અંદર પણ તમે લોકોએ સાંભળેલું હશે હાઈ ઓક્ટેન પેટ્રોલ. ઓકે, ઓક્ટેન નંબર. You are also having something called cetane number. So octane number, cetane number, all these things you came across many times. But એનો એક્ઝેક્ટ મતલબ શું છે, that is what we are going to see today. Okay, આ octane number જે કન્સેપ્ટ છે, ઓકે, યોગેશ ઇઝ આસ્કિંગ વોટર રેગ્યુલેટરનો યુઝ. યોગેશ, ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે વી આર યુઝિંગ ધ વોટર રેગ્યુલેટર. ઓકે, વોટર રેગ્યુલેટર શું કરે, આખું તમે પાણીના તપેલનું એક કન્ટેનરની અંદર પાણીનું ટેમ્પરેચર તમે સપોઝ યુનિફોર્મલી વોલ્યુમ તમે એટલું વધારે હોય કે તમે એને મેન્ટેન કરી રાખો 38 ટેમ્પરેચર ઉપર, ઇટ મીન્સ એની કારણે એની અંદર જે સિસ્ટમ તમે રાખેલું છે એનું ટેમ્પરેચર પણ 38 ડિગ્રી મેન્ટેન થાય. As we mentioned in the beginning, the temperature that we are going to keep for this Reid vapor pressure test is 38. તો 38 મેન્ટેન કઈ રીતના કરો, વોટર બાથમાં ઇમર્સ કરીને. એટલે વોટર બાથ તમે લોકો યુઝ કરો છો, વોટર રેગ્યુલેટર જે છે એ તમે યુઝ કરો છો તમારા સિસ્ટમનું RVPનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે. ઓકે, આઈ હોપ આઈ આન્સર્ડ દેટ. ઉત્તમ ઇઝ આસ્કિંગ ધ બોટમ સેક્શન ઇઝ ક્લોઝ, ધેન હાઉ ઇઝ ધ પ્રેશર મેઝર્ડ. ઉત્તમ, ધ પ્રેશર બોટમથી નહીં, પ્રેશર ઇઝ બિંગ મેઝર્ડ એટ ધ ટોપ. યોર ફ્યુલ chamber is connected directly with your air chamber. Your air chamber is directly connected with your pressure gauge. એટલે તમારા લોકોનું ફ્યુલ, એર અને પ્રેશર ગેજ, these three are directly connected. સો તમારું જે પ્રેશર છે, તમારા ફ્યુલની કારણે જે પ્રેશર હશે, this will be directly indicated on the pressure gauge. Okay, and why for crude it is so high? Obviously crude contains so many components. જે ખાલી ગેસોલિનની વાત કરો તો ગેસોલિન ઇઝ અ મિક્સચર, બટ ક્રૂડ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ ગેસોલિન, કેરોસીન, LPG, નેચરલ ગેસ, એસોસિએટેડ ગેસ, ઘણી બધી વસ્તુ. સો બિકોઝ વેરી લાઇટ ફ્રેક્શન્સ વુડ ઓલ્સો બી ધેર. જ્યારે સપોઝ નોર્મલમાં તમે એને મેજર કરશો તો માઇટ બી અમુક કમ્પોનન્ટ્સનું પ્રેશર વધારે લાગશે, અમુક કમ્પોનન્ટ્સનું પ્રેશર ઓછું લાગશે, બટ વેન યુ આર મેજરિંગ ઇટ ઇનસાઇડ ધીસ RVP, બિકોઝ ઓફ ધીસ ટેમ્પરેચર એન્ડ ઓલ, ધ પ્રેશર વુડ બી રિલેટિવલી લેસ. જેમ સપોઝ તમે એનું ટેમ્પરેચર માઇટ બી ઇન્ક્રીઝ કરો કે નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરમાં આવે, એટ દેટ ટાઈમ more components might get vaporized, as a result of which for crude this value can go very high. Okay, so I hope I answered Yogesh as well as Uttam, both of you guys. Okay, if anyone else have questions, they can also put it up. We will take it as and when time permits. Okay, octane number જે વર્ડ છે એનું સિગ્નિફિકન્સ ખરેખર એ છે that octane number ઓલમોસ્ટ બધાને ખબર છે, એવરીવન નોઝ. હમણાં હું ડેફિનેશન સમજાવું તમને લોકોને, એના પછી ઓલમોસ્ટ એવરીવન નોઝ વોટ ઇઝ ઓક્ટેન નંબર. બટ ઇફ આઈ આસ્ક, ધીસ હેવ બીન ડુઈંગ સિન્સ 2017. હું જ્યારે આવ્યો
into GEC Bhuj. In the first batch itself, I started asking this question and I found out that almost everyone knows octane number, but almost no one can explain properly what is octane number. આપણને બધાને ખબર હોય, બટ ખરેખર એનો મતલબ શું થાય ને ઓલમોસ્ટ કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ સમજતા નથી કે ના સમજાવી શકે છે ખરેખર એટલું જ સહેલું. બટ પ્રોબેબલી વી નેવર આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન કે ખરેખર આનો મતલબ શું થાય છે. એન્ડ ધ રીઝન બીઇંગ we just try to do things for the sake of doing. Definition ગોખવા માટે આપણે લોકો ગોખી લઈએ છીએ and then we don't know what is actually happening. Okay, so now what we are going to discuss is octane number. First, to understand octane number we need to know આ octane number શેના માટે આપણે લોકો ભણીએ છીએ. ગેસોલિન્સ ઓર ઓટોમોબાઈલ ફ્યુલ્સ જે છે, સ્પેશિયલી ગેસોલિન અને ડીઝલ, જે પેટ્રોલ એન્ડ ડીઝલ આ બે ફ્યુલ્સ માટે મેજોરિટી ઓફ ધ કેસીસની અંદર વી યુઝ ઓક્ટેન નંબર એન્ડ ફોર ડીઝલ વી યુઝ સીટેન નંબર. નાઉ વાય વી યુઝ ધીસ? તમને લોકોને જો 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનો કન્સેપ્ટ ખબર હોય, યુ માઇટ હેવ સ્ટડીડ ધીસ ઇન ફર્સ્ટ યર મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ. જે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનો કન્સેપ્ટ હોય કે ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમારા જે ગેસીસ છે, ફ્યુલ છે એને અંદર લેવામાં આવે, સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર એને ડિસ્પર્સ કરવામાં આવે, થર્ડ સ્ટેપની અંદર ઇગ્નિશન થાય, ફોર્થ સ્ટેપની અંદર એક્સપાન્શન થાય. ધીઝ આર ધ 4 સ્ટેપ્સ ઇન વિચ યોર ફ્યુલ ઇગ્નાઇટ્સ એન્ડ પ્રોવાઇડ્સ એનર્જી ટુ ધ પિસ્ટન ટુ મૂવ. ઓકે, આ જ વસ્તુને તમે લોકો એઝ્યુમ સિચ્યુએશન વેર યોર ફ્યુલ ઇઝ કમિંગ. એઝ આઈ ઓલરેડી સેડ, તમારું જે ગેસોલિન કે પેટ્રોલ છે ઇટ ડઝ નોટ કન્ટેન ઓનલી આલ્કેન્સ, it does not contain only aromatics, it does not contain only diolefins. બધા અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ છે. સો આ બધાયનું વેપર પ્રેશર, આ બધાયનું વેપરાઇઝેશનનું જે સિચ્યુએશન છે દેટ ઇઝ વેપર પ્રેશર. બેઝિકલી કેટલા પ્રેશર કેટલું પ્રેશર આપો તો લિક્વિફાઈ થઈ જાય ને કેટલું પ્રેશર રિલીઝ કરો તમે લોકો, કેટલું વેક્યુમ જેવું લો પ્રેશર ક્રિએટ કરો તો એ વસ્તુ વેપરાઇઝ થાય, દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ. સો જ્યારે તમારા લોકોનું ફ્યુલ જે છે યુ આર કમ્પ્રેસિંગ દેટ એન્ડ દેન યુ આર યુઝિંગ ધ સ્પાર્ક પ્લગ ટુ ઇગ્નાઇટ ધ ફ્યુલ. જો તમારું ફ્યુલ ટોટલી ઇગ્નાઇટ એટ ધ સેમ ટાઈમ, યોર એન્ટાયર ફ્યુલ, સપોઝ તમારે 5 ગ્રામ ફ્યુલ તમે લોકો એટ દેટ મોમેન્ટ ઇટ્સ દેર ઇનસાઇડ ધ એન્જિન એન્ડ ઇફ ઓલ દેટ 5 grams ઇગ્નાઇટ સ્પોન્ટેનિયસલી, સાઇમલ્ટેનિયસલી, એક સાથે બધાય સળગી જાય, it produces some energy and they push the piston upward. Okay, so this provides maximum energy. Assume a situation કે જ્યાં થોડુંક ફ્યુલ પહેલાં બર્ન થઈ ગયું બટ બાકીના ફ્યુલનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર હજી પહોંચ્યું નથી. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ વોટ હેપન્સ ઇઝ થોડુંક ફ્યુલ જે છે ઇટ બર્ન ઇમિડિયેટલી એન્ડ ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોડ્યુસ ગેસીસ એન્ડ પુશ ધ પિસ્ટન અપવર્ડ. રેસ્ટ ઓફ ધ ફ્યુલ ઇટ હેઝ નોટ બર્ન એન્ડ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ગ્રેજ્યુઅલી હીટિંગ અપ. અને થોડોક ટાઈમ થાય, પિસ્ટન ઉપર પહોંચી ગયું, પછી સપોઝ સે ઇમિડિયેટલી ઇટ્સ બર્ન. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ નેક્સ્ટ સ્ટ્રોકની અંદર જ્યારે પિસ્ટન નીચે આવશે, ધ રિમેનિંગ પોર્શન ઓફ ધ ફ્યુલ વિલ ઇગ્નાઇટ, વિલ એક્સપાન્ડ એન્ડ દે વિલ પુશ ધ પિસ્ટન વેન ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી કમિંગ ડાઉન. જ્યારે તમારું પિસ્ટન ખરેખર નીચે આવતું હશે એ મોમેન્ટ ઉપર આ જે ફ્યુલ્સ છે એ બર્ન થશે, એક્સપાન્ડ થશે એન્ડ ઇટ વિલ પુશ ધ પિસ્ટન અપવર્ડ. ધીસ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ અનટાઇમલી બર્નિંગ ઓફ ધ ફ્યુલ. તમારું આખું ફ્યુલ એક સાથે બર્ન નથી થતું, યુનિફોર્મલી બર્ન નથી થતું, એની કારણે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. એન્ડ ધીસ પ્રોબ્લેમ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ નોકિંગ. યસ, અક્ષય મિસ્ત્રી ઇઝ સેઇંગ યસ, નોકિંગ, એક્ઝેક્ટલી. Okay, so this is what is a problem in IC engines, internal combustion engines. તમારા પેટ્રોલ ફ્યુલ હોય કે ડીઝલ ફ્યુલ હોય, this is one of the biggest problem that happens. Okay, એટલે યુનિફોર્મલી બર્ન થાય તો આ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ યુનિફોર્મલી બર્ન ન થાય, in that case knocking happens. Knocking is detrimental for your engine. તમારું એન્જિન ખરાબ કરી નાખે થોડાક ટાઈમની અંદર. ઓકે, સો now we need to measure. So એક વસ્તુ તમને લોકોને ખબર પડી કે knocking happens because of untimely burning of fuel. So knocking is basically dependent on the type or characteristics of your fuel. તમારા ફ્યુલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એન્જિન ઉપર નહીં. સો વી નીડ ટુ મેજર. આપણે મેજર કરવું પડે કે આપણું જે ફ્યુલ છે એ ફ્યુલની અંદર નોકિંગની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેટલી છે. બેઝિકલી જેટલું ઓછું હોય એટલું સારું. ઓકે, નોકિંગની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જેટલી ઓછી હોય એટલી સારી. Now we are trying to measure that.
And how do we measure that? We measure that using a parameter called octane number. ઓક્ટેન નંબર નામના એક પેરામીટરથી આપણે મેજર કરશું કે આપણું ફ્યુલનું નોકિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેટલી છે, એન્ડ વીલ ટર્મ ઇટ એઝ ઓક્ટેન નંબર ઓફ ધ ફ્યુલ. ઓકે, કઈ રીતના? દેટ ઇઝ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ નાઉ. ઓકે, ધ્યાનથી સમજજો. પ્લીઝ પે અટેન્શન ફોર 5 minutes ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ નોકિંગ, વોટ ઇઝ ઓક્ટેન નંબર. નોકિંગ તમે લોકો માઇટ બી સમજી ગયા છો. ઓક્ટેન નંબર શું છે એ સમજવા માટે પ્લીઝ પે અટેન્શન ફોર 5 minutes. ઓકે, વી હેવ ફ્યુલ વિથ અસ. આપણી પાસે એક ફ્યુલ છે. ઓકે, એનું પર્ટિક્યુલર નોકિંગ છે. વી ડોન્ટ નો હાઉ મચ નોકિંગ ઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ, વી ડોન્ટ નો, બટ વી આર હેવિંગ અ ફ્યુલ. નાઉ વી મેક અનધર મિક્સચર યુઝિંગ 2 components. ઓકે, 2 કમ્પોનન્ટને યુઝ કરીને આપણે એક મિક્સચર બનાવીએ છીએ, દેટ ઇઝ આઇસોઓક્ટેન એન્ડ એનહેપ્ટેન. સો એક બાજુ ઓન માય લેફ્ટ હેન્ડ આઈ એમ હેવિંગ માય આઇસોઓક્ટેન એન્ડ ઇન સેકન્ડ સાઇડ આઈ એમ હેવિંગ અ મિક્સચર ઓફ આઇસોઓક્ટેન એન્ડ એનહેપ્ટેન. ઓકે, આ જે મિક્સચર મેં બનાવ્યું છે આઇસોઓક્ટેન અને એનહેપ્ટેન, એના મિક્સચરની અંદર આઈ કેન વેરી ધ પર્સન્ટેજ, વોલ્યુમ પર્સન્ટેજ ઓફ આઇસોઓક્ટેન એન્ડ એનહેપ્ટેન. હું એમ કહી શકું 1% આઇસોઓક્ટેન, 99% એનહેપ્ટેન, 2% આઇસોઓક્ટેન, 98% એનહેપ્ટેન, 50% આઇસોઓક્ટેન, 50% એનહેપ્ટેન. ઓકે, એના અલગ અલગ પ્રપોર્શન્સમાં આ 2 કમ્પોનન્ટ્સને હું લઈ શકું. સો આઈ વિલ મેક ડિફરન્ટ સોલ્યુશન્સ. હવે હું એક ટેસ્ટ એન્જિનની અંદર મારું જે ફ્યુલ જે મારે ટેસ્ટ કરવાનું છે, જેનું નોકિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મારે ટેસ્ટ કરવાની છે, એ ફ્યુલને હું એક એન્જિનમાં નાખીશ અને એ જ ફ્યુલની અંદર, એ જ એન્જિનની અંદર આઈ વિલ ઓલ્સો પુટ ધીસ પર્ટિક્યુલર મિક્સચર. અને આ મિક્સચરની અંદર વોટ આઈ વિલ ડુ, આઈ વિલ વેરી ધ પ્રપોર્શન ઓફ આઇસોઓક્ટેન એન્ડ એનહેપ્ટેન. ઓકે, પર્સન્ટેજ ચેન્જ કરતો જઈશ. જ્યારે મારા ફ્યુલનું નોકિંગ અને મારા મિક્સચરનું નોકિંગ બે સરખું થઈ જશે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ આઇસોઓક્ટેન ઇન ધ મિક્સચર ઇઝ નોન એઝ ધ ઓક્ટેન નંબર ઓફ ધ ફ્યુલ. આઈ હોપ યુ ગાઈસ વેર ધેર વિથ મી થ્રુ આઉટ. હું કહેતો ત્યારે મારી સાથે હતા, સમજતા હતા. આઈ હોપ. ઓકે, આઇસોઓક્ટેન અને એનહેપ્ટેનનું એક મિક્સર લીધું મેં. એની અંદર મિક્સરની અંદર આઈ કેન હેવ 100 ડિફરન્ટ મિક્સચર્સ. 1% આઇસોઓક્ટેન, 99% એનહેપ્ટેનથી લઈને 99% આઇસોઓક્ટેન અને 1% એનહેપ્ટેન સુધી. ઇટ કેન હેવ ડિફરન્ટ કમ્પોઝિશન્સ. આ ડિફરન્ટ કમ્પોઝિશન્સને એક એન્જિનમાં નાખું છું અને એને કમ્પેર કરું છું મારા ફ્યુલ સાથે. જ્યારે બેયનું નોકિંગ સરખું આવી જાય, એ સિચ્યુએશનની અંદર મારા મિક્સચરમાં આઇસોઓક્ટેનનું જેટલું પર્સન્ટેજ હતું, that is known as the octane number of my fuel. Okay, so this is very important. મેક્સિમમ સિનિયર્સને, છોકરાઓને જેને પૂછો કે ઓક્ટેન નંબર ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ આઇસોઓક્ટેન એન્ડ એનહેપ્ટેન, બટ આ મિક્સચરનું શું કરવાનું, એનાથી તમને શું ખબર પડે, કઈ રીતના ખબર પડે? ઓલમોસ્ટ એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ કન્ફ્યુઝડ ઇન ધીસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વોટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જ્યારે બેયનું નોકિંગ સરખું થઈ જાય, એટ ધેટ ટાઈમ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ આઇસોઓક્ટેન ઇન ધ મિક્સચર ઇઝ નોન એઝ યોર ઓક્ટેન નંબર ઓફ ધ ફ્યુલ. ઓકે, આઇસોઓક્ટેનની બીજી વસ્તુ, આઇસોઓક્ટેન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ 2,2,4 ટ્રાઇમિથાઇલ પેન્ટેન. It gives the same knocking characteristics as the fuel under consideration. Knocking is the untimely burning of fuel in a spark ignition engine which results in loss of power. Obviously, તમે લોકો જેટલું ફ્યુલ છે એક સાથે બર્ન કરો તો ટોટલ એનર્જી સાથે મળે, બટ સપોઝ થોડુંક પહેલાં બર્ન કરી નાખો તો પિસ્ટન થોડુંક ઉપર જાય ને પછી પાછું નીચે આવતું, એ ટાઈમે બાકીનું બને. સો યુ કેન નોટ રિસીવ ધ એન્ટાયર અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી દેટ ઇઝ બિંગ રિલીઝ ફ્રોમ ધ ફ્યુલ. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, sometimes this is so powerful કે સપોઝ પિસ્ટન સ્પીડમાં નીચે આવે છે, at that time suppose if rest of the fuel burns, so because of this clash your engine might also be damaged. Okay, sometimes it is so powerful enough to cause damage to the engine parts. Now with the advent of petrol engines of high compression ratio, the tendency of knocking has also increased. Petrol fuels ની અંદર generally વધારે હોય,
knocking is mainly due to two reasons, one assigned to the engine and the other to the fuel. એટલે knocking બે રીઝન્સથી હોઈ શકે. The one that we discussed here is because of our fuel. Engineનું part જે છે, we are not into getting into that. Okay, that's the reason why I said we would be discussing the knocking that is happening because of the fuel. Engineની અંદર suppose say કોઈ malfunctioning હોય, that's a mechanical part. We are not going into that. But what we are concerned is the knocking that is happening because of the fuel. Okay, being a blend, gasoline responds in different ways even in the same engine depending upon the components present. Isoparaffins and aromatics have high octane number, okay, while N-paraffins have very low value. Unsaturates do have high octane number but are not preferred due to gum contribution. Naphthenes, મેં તમને કીધું ને, your petrol is a mixture, gasoline is a mixture which contains paraffins, aromatics, naphthenes, એવા બધા components છે. Okay, so in these components what happens is અમુક componentsનું octane number બહુ વધારે હોય, અમુક componentsનું octane number બહુ ઓછું હોય. So what you expect કે તમારું octane number તમારા fuelનું જેટલું બને એટલું વધારે હોય એ સારું. Okay, octane number even among N-paraffins also the octane number of lower carbon series is very high. Methane has 104 and that is the reason natural gasolines have high octane ratings. Octane number is influenced by factors like speed of the engine, ambient weather conditions. એ બધી વસ્તુ પણ એન્જિનની સ્પીડ, ambient conditions, weather conditions, altitude, combustion chamber deposits, એ બધી વસ્તુ તમારા octane નંબરને અફેક્ટ કરે. Okay, but what we want is high octane number. Okay, okay, so this is all about octane number. Now if you have any doubts you can just put in. Uttam is saying iodine is also used for anti-knock. Okay, might be Uttam, I don't know. All the students put your attendance in the format that I am mentioning, enrollment number and your name. Okay, enrollment number bracket માં તમારું નામ લખો. Okay, if you are having any doubts now you can put it up. કોઈ doubts હોય તો please put it up. Okay, Himanshu is saying, sir, how can we measure knocking? Himanshu, knocking એટલે ખરેખર છે ને, this to how to measure knocking is actually a part of your test engine. એ ખરેખર આપણા મેકેનિકલનો એક એસ્પેક્ટ છે. સો બેઝિકલી વી ડોન્ટ ગેટ ઇન ટુ વેરી ડેપ્થ ઇન ટુ દેટ બિકોઝ તમારું જે એન્જિન છે એના પેરામીટર્સ છે. કઈ રીતના ટેસ્ટ એન્જિન જે કહેવાય દેટ ઇઝ અ સેપરેટ ટાઈપ ઓફ એન્જિન. માઇટ બી એ અવાજના બેઝ ઉપર ડિટેક્ટ કરે છે કે ઓર માઇટ બી સમ વાઇબ્રેશન્સ ઓર સમ અધર પેરામીટર્સ વી એકચ્યુઅલી ડોન્ટ નો. બિકોઝ આઈ હેવ ઓલ્સો નેવર કમ અક્રોસ દેટ કે નોકિંગ કઈ રીતના મેજર થાય. બિકોઝ એ મેજર કરવા માટે અલગથી કંઈક ટેસ્ટ એન્જિન હોય છે. સો એની અંદર કઈ રીતના થાય વી ડુ નોટ નો. But the thing that we know is knocking is measured, and when knocking is measured you need to compare that with your fuel test sample, and જ્યારે બે સરખા થઈ જાય એની અંદર octaneનું iso-octaneનું percentage is your octane number. Okay, I hope I answered you, Himanshu. Uttam is saying octane number and no properties of fuel based on comparison and mixture. Yes, that is what is the definition, Uttam. Octane number determines the anti-knock properties and it is based on the percentage of iso-octane in a mixture of iso-octane and N-heptane.
Okay, I think everyone have put up their attendance. Now we'll discuss one more topic and then we'll end up. Okay, guys, you all know what is known as a fire triangle, right? તમને લોકોને બધાને લગભગ ખબર છે what do you mean by a fire triangle. Fire triangle basically means three components are required for fire to take place. કોઈ પણ જગ્યાએ જો આગ લાગવાની હોય, you require three components: fire, fuel, source of ignition, fuel and oxygen. एक फ्यूल जे सड़क से है, सेकेंड वन ऑक्सीजन जे सपोर्ट कर से कंबशन है, एंड थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ इग्निशन. विदाउट these three no combustion can take place. કોઈ જગ્યાએ આગ ના લાગે જો આ ત્રણમાંથી એક પણ વસ્તુ ના હોય. This is the concept of fire triangle, and this is what is used by these firefighters and all chemical engineers. Whenever a fire breaks out, what they try to do is they try to cut the supply of oxygen. એ લોકો શું કરે? સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન મળી ગયું, so anyways fire has started. So once fire has started, it requires now two things: એક oxygen and એક fuel. So now the only thing that they can do is they can cut off the supply of oxygen. જે ફ્યુલ છે એનાથી ઓક્સિજનનું સપ્લાય જે છે કટ ઓફ કરી નાખો, then the fire will not continue. Okay, so this is the basic concept. એટલા માટે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જો સપોઝ પેટ્રોલ પમ્પ્સની અંદર if you see there will be sand buckets, અમુક જગ્યાએ CO2નો સિલિન્ડર્સ હોય, અમુક જગ્યાએ પાણી ચાલે somewhere, depending on the type of fire જ્યાં આગ લાગી હોય, depending on that the different sources of extinguishing that can be used. But there is something which is also known as spontaneous ignition temperature. Have any one of you guys heard about that? કોઈ સાંભળેલું છે એના વિશે? Spontaneous ignition temperature, because that is very important as far as your petrochemicals or petroleum industry is concerned, because spontaneous ignition temperature एक important parameter છે which is slightly offset from the concept of fire triangle. Fire triangle થી જરાક અલગ છે, and it's not against it, but એની અંદર થોડુંક અંડરસ્ટેન્ડિંગની જરૂર છે, so that we can keep fire triangle and your spontaneous ignition temperature in sync. Okay, so આ નામ ઉપરથી if any of you guys can set something that okay, what do you mean by spontaneous ignition temperature? Spontaneous નો મતલબ શું થાય? Ignition નો મતલબ શું થાય? Temperature નો મતલબ શું થાય? Okay, if I can just change it as spontaneous ની જગ્યાએ if I use the word self ignition temperature, if you guys can understand something, જો એના બેઝ ઉપર કંઈ ખબર પડતી હોય તમને તો spontaneously suppose not idea આવે. So if you can use the word self ignition temperature, what do you mean by self ignition temperature? Akshay is saying lowest temperature at which substance can ignite. So triangle means oxygen, heat and Akshay Sabani is saying triangle means oxygen, heat and fuel. Not heat, oxygen, source of ignition. Okay, not heat, source of ignition and fuel. At which temperature fluid is ignite. Correct. Okay, I will not pull it. I will just tell you exactly what it is. Guys, ફાયર ટ્રાયંગલ હંમેશા એવું કહે છે તમને કે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન હોવું જ જોઈએ આગ લાગવા માટે, બટ સેલ્ફ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર ઓર સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર, સેલ્ફ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર અને સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચરમાં સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે, બટ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણા ઇઝી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે આઈ એમ કન્સિડરિંગ બોથ ઓફ ધેમ ટુ બી સેમ. ઓકે, વોટ ઇઝ સેલ્ફ ઓર સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર? વિધાઉટ ધ સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન, એક સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન વગર જ જ્યારે એક ફ્યુલ ઇગ્નાઇટ થઈ જાય ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર. ઓકે, ઓર સેલ્ફ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર. ધીસ ઇઝ નોટ કોન્ટ્રેરી ટુ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ફાયર ટ્રાયંગલ કે જેની અંદર એવું કહે છે કે ફ્યુલ, ઓક્સિજન ને સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન હોય તો જ આગ લાગે.
It is not contrary to that. Okay, what happens is જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુનું ટેમ્પરેચર ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, યુ આર ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોવાઇડિંગ મોર એન્ડ મોર એનર્જી ટુ ધ મોલિક્યુલ્સ. ઓકે, સો આફ્ટર સમ ટાઈમ ધીસ એનર્જી itself creates the ignition, or see, ignition કે આગ લાગવાનો મતલબ શું છે? that basically fire is nothing else but reaction of any substance with oxygen. Okay, combustion reaction is nothing else but it's an oxidation reaction. કોઈ પણ વસ્તુ ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરે and produces heat, that is what is known as fire. ઓકે, સો આને થવા માટે ફાયર જે વિઝિબલ ફોર્મમાં તમને ફાયર દેખાય છે, એને થવા માટે યુ રિક્વાયર સમ સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન જે આગને પરપેચ્યુએટ કરી શકે, કે પાસ ઓન કરી શકે. બટ સમટાઇમ્સ વેન યુ ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ અ સબસ્ટન્સ ટુ અ પર્ટિક્યુલરલી હાઈ વેલ્યુ, ઓલરેડી ટેમ્પરેચર મીન્સ ઇટ્સ અ સોર્સ ઓફ એનર્જી. તમે કોઈ પણ વસ્તુનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો છો, કોઈ પણ ગેસનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો, ઇટ્સ pressure is increasing, internal energy of the molecules is increasing, basically the energy is increasing. So કોઈ પણ એક રિએક્શન થવા માટે અમુક એનર્જી જોઈએ, એક્ટિવેશન એનર્જી. સો ઇફ યુ એકચ્યુઅલી પ્રોવાઇડ મોર એનર્જી દેન દેટ, આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ યુ એન ઇન્સાઇટ કે અંદર શું થાય છે. Otherwise, spontaneous ignition temperature, to put it in simple sense, it means nothing else but the temperature at which a substance can ignite itself without the presence of an external source. એક એક્સટર્નલ ફાયરના ઇગ્નિશનના સોર્સ વગર જ પોતે બર્ન થઈ શકે, દેટ ટેમ્પરેચર ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર. ઓકે, અલગ અલગ ફ્યુલ્સ જે છે એના સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર્સ અલગ અલગ હોય. એરોમેટિક્સ માટે અલગ હોય, પેરાફિન્સ માટે અલગ હોય. ઓકે, આઈ જસ્ટ રીડ ધ એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન that is given in our book. The temperature at which a material can catch fire and burn continuously without the aid of external firing agencies is known as spontaneous ignition temperature. Paraffins have less ignition temperature and this precious property is regarded as most useful for the performance of diesel fuels. Okay, paraffins નું જે સેલ્ફ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર છે, it is relatively less. એનો મતલબ ઓછા ટેમ્પરેચરમાં જ they can self ignite, and that is the reason why it is important for diesel fuels. કેમ કે ડીઝલ ફ્યુલ્સની અંદર યુ ડુ નોટ હેવ વેરી હાઈ કમ્પ્રેશન. પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિનનું વર્કિંગ, બેઝિક જે વર્કિંગ છે એનું ડિફરન્સ તમે લોકોને જો યાદ હોય ફ્રોમ વોટ યુ સ્ટડીડ ઇન યોર ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર, સેકન્ડ સેમેસ્ટર, તમને ખબર પડશે. ઇન પેટ્રોલ એન્જિન્સ ધ કમ્પ્રેશન રેશિયો ઇઝ વેરી હાઈ, whereas in diesel engines the compression ratio is not that high. એટલે ડીઝલ એન્જિન્સની અંદર ટેમ્પરેચર રાઇઝ જે છે એ બહુ વધારે ના હોય, એટલે ઓછા ટેમ્પરેચરની અંદર પણ ઇગ્નાઇટ થઈ જાય. ધીસ પ્રોપર્ટી ઓફ પેરાફિન્સ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. એરોમેટિક્સ હેવ હાઈ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર. એરોમેટિક્સનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર દે આર રિલેટિવલી વેરી હાઈ. ઇન gasoline engines, adiabatic compression of the mixture does not raise the temperature to that extent. Hence, sparking is required for detonation. તમારા એરોમેટિક્સ છે એનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ છે, એટલે પેટ્રોલ એન્જિન્સની અંદર તમે જ્યારે કમ્પ્રેસ કરો છો, કમ્પ્રેશનની અંદર પણ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ ટુ ધ લેવલ ઓફ ધ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર ઓફ યોર એરોમેટિક્સ, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ તમારે લોકોએ ઇગ્નિશન માટે તમારે સ્પાર્ક આપવું પડે છે. ઓકે, gasoline engines this way differ from diesel engines. This is one of the basic difference between the gasoline engine, that is petrol engine, as well as the diesel engine. Okay, ignition temperature remarkably decrease with increasing molecular weight. Okay, all these things are anyways fine. Okay, guys, today we discussed 2 to 3 important topics. First one is Reid vapor pressure. After that we discussed octane number. ઓકે, હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં, જે રીતના તમે ઓક્ટેન નંબર ભણો છો એવી જ રીતના ઓક્ટેન નંબર ઇઝ ફોર ગેસોલિન. ઇન દેટ સેમ મેનર વી હેવ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોન એઝ સીટેન નંબર ફોર યોર ડીઝલ ફ્યુલ્સ. ઓકે, એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓક્ટેન નંબરનો જે કન્સેપ્ટ છે દેટ સેમ કન્સેપ્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર યોર ડીઝલ ફ્યુલ્સ, સીટેન નંબર. ઓકે, જ્યારે પણ ડીઝલની વાત કરશો એટ દેટ ટાઈમ યુ વિલ કમ અક્રોસ સીટેન નંબર, અને પેટ્રોલ માટે યુ આર હેવિંગ યોર ઓક્ટેન નંબર. ઓકે, નાઉ એની ડાઉટ્સ ઇન વોટ વી હેવ કવર્ડ ટુડે, ઇફ યુ વોન્ટ યુ આસ્ક. તો ડાઉટ્સ પૂછવાનું તો પૂછી લ્યો.
ડીઝલ ઇન્ડેક્સની ડેફિનેશન જે છે એ હું તમને લોકોને એકવાર કહી દઉં. ડીઝલ ઇન્ડેક્સ cetane number. Octane number is related to isooctane and n-heptane, whereas cetane number is defined as the percentage volume of n-cetane in a mixture of n-cetane and alpha methyl naphthalene. યાદ રાખજો આ components. Okay, isooctane is for percentage of તમારું જે octane number છે is the volume percentage of isooctane in a mixture of isooctane and n-heptane, and your cetane number is the percentage of n-cetane in a mixture of n-cetane and alpha methyl naphthalene. આ બે ને ટોટલ 4 કમ્પોનન્ટ જે છે isooctane, n-heptane, n-cetane and alpha methyl naphthalene. આ 4 components યાદ રાખજો. Then definitely you will have no confusion between octane number as well as your cetane number. Octane number gasoline માટે છે and cetane number is for your diesel. Okay, as it is produced by oxidation. If you want to ask anything, you can ask now, else we'll take the attendance once again and then we'll wind up. અટેન્ડન્સનું ફોર્મેટ મેં આની અંદર નાખ્યું છે. તમારું એનરોલમેન્ટ નંબર, બ્રેકેટમાં તમારું બેચ, ઓબ્લિક તમારું નામ જોઈને એ પ્રમાણે ધીમેથી નાખજો. ધ કોર્ડિનેટર્સ, બેચના કોર્ડિનેટર્સ છે, જે લોકો છોકરાઓ એટેન્ડન્સ આ ફોર્મેટમાં નાખે એ લોકોની એટેન્ડન્સ લેવાની. ઓકે સર, યુ કેન યુ એક્સપ્લેન સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર અગેન? યસ હિમાંશુ, આઈ વિલ એક્સપ્લેન. Uttam, if you burn the fuel you will get energy, you will get heat. If you don't burn the fuel, fuelનું શું કરવાનું પછી આપણે? So we are having fuel to use it in the form of energy. ફ્યુલમાંથી એનર્જી ડિરાઈવ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તમે સપોઝ તાપણી કરતા હોય તો તમે લાકડું જે સળગાવો છો, there your fuel is your wood. Okay, you are using fuel to get energy. So by burning the fuel you get energy. So burning માટે બે રીત છે. either you provide it heat, either you provide a source of ignition and it burns, else you increase its temperature above its spontaneous ignition temperature and પોતે burn થાય and still it's burning and it produces heat. Okay, now what Himanshu said, for that I'll just come again. Himanshu, spontaneous ignition temperature નો મતલબ થાય, spontaneous નો મતલબ પોતાની રીતના, ખુદથી, આપોઆપ. એટલે જ્યારે આપણો કન્સેપ્ટ એવો છે કે તમારી પાસે એક ફ્યુલ હોય, તમે એને ઓક્સિજનના પ્રેઝન્સમાં રાખો અને એને સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન, દિવાસળી કે ફ્લેમ કંઈક આપો, ત્યારે એ વસ્તુ સળગે. ઓકે, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ, કોન્ટ્રરી ટુ દેટ, એના વિરોધમાં આપણે લોકો એક આજે એવો એક ટર્મ ડિફાઇન કર્યો દેટ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સી ઇઝ કે તમારી પાસે એક ફ્યુલ છે અને ઓક્સિજન એની આજુબાજુમાં ઓક્સિજન ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ. ઇન દેટ કેસ જો તમે ગ્રેજ્યુઅલી એ વસ્તુનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, when you are increasing the temperature we need to understand we are giving energy. તમે ઇન્ક્રીઝ જ્યારે પણ તમે સપોઝ કોઈ પણ વસ્તુને એનર્જી ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો છો, યુ આર પ્રોવાઇડિંગ એનર્જી ટુ ઇટ્સ મોલિક્યુલ્સ. ઇટ્સ મોલિક્યુલ્સ મૂવમેન્ટ ઇન્ક્રીઝિસ, મોલિક્યુલના મૂવમેન્ટ્સ વધે, ઇટ્સ ઇન્ટરનલ એનર્જી ઇન્ક્રીઝિસ. ઇન ટર્ન આઈ કેન સે ઇટ્સ એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝિસ. સો ગ્રેજ્યુઅલી તમારા મોલિક્યુલનું ઇન્ટરનલ એનર્જી, કમ્પોનન્ટની ઇન્ટરનલ એનર્જી વધે છે. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ્સ ઇન્ટરનલ એનર્જી વિલ ઇન્ક્રીઝ અને થોડાક ટાઈમ પછી ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ સેલ્ફ ઇગ્નાઇટ, પોતાની રીતના જ ઇગ્નાઇટ થવા માંડશે. ફોર દેટ યુ વિલ નોટ નીડ ટુ અપ્લાય એન એક્સટર્નલ સોર્સ ઓફ, બહારથી તમારે એક ફ્લેમ કે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન. જ્યારે આપણે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન કહીએ ને હિમાંશુ, એટ દેટ ટાઈમ વોટ ડુ યુ મીન કે એક રિએક્શનને સ્ટાર્ટ કરવા માટે જે તમારે એક દિવાસળી કે એક ફ્લેમ આપવાની હોય, તમારે બહુ મોટું સપોઝ કોઈ વસ્તુ સળગાવી હોય, તમે જે એક સ્ટાર્ટિંગની ફ્લેમ આપો છો, દેટ ફ્લેમ વોટ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ, એ ફ્લેમ ખાલી એક પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દે છે અને પછી આગળ જે ફ્યુલ હોય કે જે વસ્તુ સળગવાની તો સળગે જ છે, બટ યુ આર એકચ્યુઅલી પ્રોવાઇડિંગ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. બટ ઇન કેસ ઓફ સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર તમારી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ તમારા સાઈડથી આપવાની જરૂર નથી, તમે એ પ્રોવાઈડ કરી દીધી ઓલરેડી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ હીટ. સો ધીસ હીટ, ધીસ ટેમ્પરેચર will
મેનિફેસ્ટ ઇટસેલ્ફ, એની કારણે એ જે ફ્યુલ છે એ પોતાની રીતના જ ફાયર કેચ કરી લેશે. એને અલગથી તમારે ફાયરનો સોર્સ આપવો પડશે નહીં. ઓકે, સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ યુ કેન ઓલ્સો સે દેટ તમે લોકો આ કેસ એક સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન આપવાની જગ્યાએ તમે ટેમ્પરેચરના ફોર્મમાં જ એને ઇગ્નાઇટ કરો છો. એવી રીતના તમે સમજી શકો, ટુ મેક ઇટ વેરી ઇઝી, ટુ મેક ઇટ વેરી ક્લિયર. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ? Okay, so I think you got it. Anyone else? We cannot produce heat from a substance of its own, because heat is a form of energy, and as per laws of conservation of energy you cannot create energy of its own. તમારે કંઈક રિએક્શન કરવું પડે. It can just be converted from one form to another. Spontaneous ignition temperature differ from any other temperature. Himanshu, I could not get your question. Without some reaction, without some oxidization, heat cannot be produced, Uttam, because as I said, heat is a form of energy. Himanshu, your question I could not actually get. Can spontaneous ignition temperature differ from any other temperature? Which other temperature are you actually mentioning? I could not understand that. Nuclear reaction is a totally different case, Uttam. That's not applicable here. There also you are providing energy in the form of neutrons. You provide energy in the form of neutrons, nucleus breaks, and the energy in the nucleus is again carrying out the chain reaction. ઓકે, સો એની અંદર જે તમે ઓલરેડી એનર્જી બહારથી આપો છો અને પછી જે તમે ન્યુક્લિયસ બ્રેક કરો છો, એ ન્યુક્લિયસની અંદરની એનર્જી જ આગળ પ્રોપોગેટ થાય છે. ઓકે, સો દેટ્સ અ ડિફરન્ટ કેસ. Himanshu, I could not get your question. So, are you typing something, or if you just ask something, then we can understand. Also, all the students today, as the 4th and the 6th lecture, where તમારા લોકોના જે PRPCનું 4th અને 6th lecture છે, sorry, 3rd lecture is in 6th semester and 6th lecture in 8th semester. Both these lectures you need to come. I'll just take the attendance and then I'll leave you. Okay, આપણે લોકો attendance લઈને I'll just leave you, but you need to come in at that time.
તો જે તમારો ટાઈમ હોય એ ટાઈમની અંદર જસ્ટ લોગિન. I will just give you some instructions and then we'll depart. Okay, Himanshu is saying if we take any substance, so its spontaneous ignition temperature is the same as its boiling point or smoke point or flash point. Himanshu, ignition temperature means आग लागे temperature. Boiling point is something where a liquid is converted into vapor. Smoke point is something જ્યારે તમારું એક ફ્લેમ બર્ન થાય છે એના સ્મોકની હાઇટ, ફ્લેમની હાઇટ કેટલી છે સ્મોક પ્રોડ્યુસ થાય એની પહેલાં. ફ્લેશ પોઈન્ટ એટલે તમારા લોકોનું જે લિક્વિડ છે એટલું વેપર પ્રોડ્યુસ કરે છે કે ફ્લેશ થાય છે. ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર ટોટલી ડિફરન્ટ હિમાંશુ. ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ યોર સેલ્ફ બિટવીન ઓલ ધીઝ થિંગ્સ. આ બાકીના બધા જે તે લખ્યા ને સ્પોન્ટેનિયસ ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. ઓકે, સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ ઇઝ. જ્યારે આપણે લોકો ફ્લેશ પોઈન્ટ ભણશું, જ્યારે આપણે સ્મોક પોઈન્ટ ભણશું, દેન યુ વિલ કમ ટુ નો સ્મોક પોઈન્ટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ફ્લેમ. ફ્લેશ પોઈન્ટની અંદર તમે ઓલરેડી તમે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન આપો જ છો. ઓકે, સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ યોર સેલ્ફ વિથ ધીસ. રાઠોડ સાધક ઇઝ આસ્કિંગ વોટ અબાઉટ ધ લેબ. યસ, લેબ્સ વિલ બી દેર. સૌથી પહેલી તમારી જે લેબ છે દેટ ઇઝ એટ 2:45. યસ, ધ લેબ વુડ બી દેર. ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ ધ રાઇટઅપ્સ આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ. હું જસ્ટ તમને લોકોને આજે આપી દઈશ. વિલ ડિસ્કસ એન્ડ દેન આઈ વિલ ગીવ યુ ધ experiments to write. Anything else, Himanshu? I hope you are clear. Okay, thank you. So guys, it's already 10:48. તમારો જે લેક્ચર છે ફર્સ્ટ લેક્ચર હશે that is going to start. So yes, PRPC CH3 batch. Okay, CH3 batch will start in the Microsoft team only. Okay, it's 10:48. We'll start at 11. Okay, we'll just take a 10-15 minutes break લઈને આપણે 11 વાગે આસપાસ we'll start join and then we'll discuss. Okay, so thank you very much students. Today around 62 students were there out of 118. Okay, so see you again. Probably tomorrow also if possible. We'll see if we can take in the morning because this time it's relatively fresh and you all are free, so it's comfortable. Okay, so thank you very much. Also જે સેશન્સ વિડીયોના સેશન્સ આની અંદર નાખેલા છે, just go through them wherever you get time. ગમે ત્યારે એમને બેઠા હો ત્યારે કે whenever you are relaxing, you can just put this video by the side and keep on listening so that gradually the concepts get revised. This is how I used to study. કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ તમને લાગે છે જસ્ટ કીપ દેટ અસાઇડ, આંખ બંધ કરીને સાંભળતા જાઓ. ગ્રેજ્યુઅલી એક જ વસ્તુને જ્યારે 1 વાર 2 વાર 3 વાર સાંભળશો, યોર કન્સેપ્ટ વિલ ગેટ ક્લિયર એન્ડ ક્લિયર એન્ડ ક્લિયર. અમારા ટાઈમમાં અમારે વાંચવું પડતું 3, 4, 5 વાર. At least now you guys have liberty of reading, listening to all those things. So make the best out of it. Okay, so thank you all dear students. See you again tomorrow.